त्यही वेदरको गडबडीले I feel so lucky that I got to experience Nukla for one extra day. अनि त्यहाँ स्केटिङ गरेको तिम्रो भिडियोजहरू हेरेको थिएँ. I was like, I really hoped and wished that मैले पनि त्यो एक्सपिरियन्स गर्नु पाएको भए हुन्थ्यो. Obviously, I'm the passenger. I'm not the right gunner to something, no? But there are few nice 3 or 4 just amazing off-road bike trips and like big shoes, in my formal outfit and we just went and we killed our group of friends. So that's one of my favorite memories because drone crash भयो अनि भोलिपल्ट बिहान we had a train to catch अनि हाम्रो hotel चाहिँ it was 2.5 hours drive away अनि we could not even call our driver अनि पर्यो train station पनि टाढा अनि we just sat त्यो gas station को चाहिँ भुइँमै बसेर we had like food and we stayed there chatting for the longest time अनि रङ्गखबर.com सबै रङ्ग तपाईसँग मेरो सबैभन्दा लेटेस्ट चाहिँ भयो बिकज इमिडिएटली आफ्टर द लकडाउन भइ नै हाल्यो आई अलवेज ह्याड दिस बिग डिजायर टु गो टु गोक्यो लेक होइन तर मेरो प्लान चाहिँ अब ट्रेकिङ जाने प्लान थियो तर त्यही त हो व्यस्त हुने के हुने ठ्याक्क ट्रेकिङकै लागि टाइम जुरेकै थिएन अनि कस्तो पानी परेको पाएको त अनि त्यो बेलामा ठ्याक्क भिजिट नेपालको इभेन्ट हाइएस्ट एल्टिट्युडमा चाहिँ आइस स्केटिङ को इभेन्ट थियो एन्ड लकिली आई गट टु बी अ पार्ट अफ इट सो वी टुक अ ट्रपर देयर अनि वान नाइट मात्र बस्ने प्लान थियो बट त्यही वेदरको गडबडीले I feel so lucky that I got to experience Nukla for one extra day. So त्यो टाइममा चाहिँ we went out and explored अनि गोक्योको ट्रिप पनि it was amazing like so surreal के ट्रेकिङ जाँदाखेरि त अब gradually you get to see the mountains and you are prepared to see those things तर when you are flying the chopper matter in 5 minutes you just get into this dreamland and is this for real जस्तो हुने कि अनि I was very lucky अनि गोक्यो लेक माथि I tried to ice skate म चाहिँ बच्चामा चाहिँ I used to skate a lot I was very good at it but त्यो चाहिँ पाङ्ग्राहरूवाला रोलर स्केट चाहिँ गर्थेँ भर्याङहरू ओर्लिन सक्ने दौडिन पनि सक्थेँ स्केट्स लगाएर when I was much younger so I caught त्यो ice skating पनि छिट्टै नै I was getting त्यो the कसरी गर्ने सिक्दै थिएँ but then अब कन्टिन्युटी चाहिँ पाएन but I feel of it yeah I was just getting the feel of it but yeah it was one of a kind experience अनि लुक्ला पनि जुन होटलमा बस्यो त्यहीको हाम्रो दिदीको चाहिँ लुगा I got to borrow अनि एक्ज्याक्ट फिट पनि भयो like to the inch नै फिट भयो and we just took those pictures while we were waiting for flight को information to come तर yeah the flight पनि delay भएर I got to take those pictures so it was nice. You were looking so beautiful to pictures ma pani ani I guess you were with no makeup nothing and if you snow ma hudakeri mountains ko najik hudakeri your skin is kind of glowing ani it's definitely surreal to be among the mountains ani jhan tyaha skating gareko timro videos haru hereको थिए I was like I really hoped and wished that मैले पनि त्यो एक्सपिरियन्स गर्नु पाएको भए हुन्थ्यो because that was happening for the very first time in Nepal हैन I could see the thunderstorm के तिम्रो पछाडि त्यो lightning हुन्छ नि अनि हजुरको पछाडि त्यही देखिरहेको थिएँ यस्तो गडाङगुडुङ भइरहेछ Anyway, so that was about Lukla, you know. Let's talk about traveling overall. As far as मैले Shrinkhala journey 2018 बाट नै अब you've been अलिकति popular in social media हैन तिम्रो सबै लाइफको एक्सपिरियन्सहरु शेयर गरिरा हुन्छौ देख्दाखेरि चाहिँ you were traveling for mostly beauty with a purpose or बच्चाहरुलाई हेल्प गर्ने or तिम्रो त्यो स्कुल बनाउने त्यो चाहिँ नि कार्यक्रममा व्यस्त भएर गाउँहरुमा ट्राभल गरिरहेको तर Shrinkhala have you really traveled solely म चाहिँ अब घुम्छु मात्रै है निर्धक्क भएर हुन्छ नि
साम सबै बाल होइन जस्ट घुम्ने मात्रै त्यो सोचेर ट्राभल गरेको एक्सपिरियन्स केही To be very honest, त्यसरी ट्राभल नगरेको चाहिँ एकदमै धेरै टाइम भयो. Yeah. लास्ट इयर हामी गएर ट्राभल गर्दाखेरि पनि द फर्स्ट 15 days त इट वाज फर म ब्लाकको क्लाइम्ब एन्ड देन टुर डे फ्रान्स यताउति फ्रेन्च एम्बेसीकी इभेन्ट्सहरू थियो. बट त्यसपछि we did plan on like proper travel गर्ने, but then since I was with filmmakers, travel is not really travel, it's always work somehow. I'm sure you can relate, right? Absolutely. So yeah, भएको कारणले चाहिँ we were always like tired or oh यो short खिच्नुपर्छ. It wasn't just chill or relax चाहिँ कहिले पनि भएन. This year चाहिँ I was looking forward to having my own personal like travel, होइन. But unfortunately for all of us, अब यो pandemicले अलिकति रोक्यो. But the last time that I solely like travel मात्र गर्छु भनेको चाहिँ it was right before Miss Nepal तिलीचोको trek थियो. That was one of the best travel experiences because I wasn't there for work. Like this three of us, हामी तीनजना दिदी बहिनीहरू घुम्न गएको थियौँ तिलीचो ट्रेक अनि that was the last time. Otherwise चाहिँ work mixed हुन्छ भनिरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ. Okay. I think I remember that picture, Shrinkhalako त्यो यस्तो गरिरहेको पछाडिबाट I think that exactly. त्यस्तो चिज त्यही पनि we wanted that picture. ज्याकेट स्याकेट खोलेर on our धेरैजनाले गर्नुहुन्छ त्यस्तो हुन्छ नि चिसो ठाउँमा गएर you know taking pictures like that. Any special incident त्यहाँ भएको साथीहरूसँग तीनजना मात्र जाँदाखेरि तीनजना केटी साथीहरूसँग त्यति हाई अल्टिट्युडमा हुन्छ नि ट्रेकिङ गर्दाखेरि केही राम्रो केही डिफिकल्टिजहरू त्यस्तो फेस गरेको केही सेयर गर्न चाहन्छु एकदमै मेमोरेबल भयो मलाई चाहिँ कस्तो भयो भन्दा मेरो एकजना चाहिँ मेरो दिदी अनि एकजना चाहिँ मेरो साथी अनि म हामी तीनजना गएको थियौँ अनि उहाँहरू भन्दा चाहिँ मेरो पेस एकदमै छिटो अनि उहाँहरूलाई चाहिँ रोकेर फोटोहरू खिच्न मन लाग्ने विच इज भेरी नेचुरल बट म चाहिँ हिँडेपछि हिँडेको होइन त्यो फोटो खिच्यो भने चाहिँ ह्या जस्तो हुने कि त्यो टाइममा अनि मेरो पेस चाहिँ अरूको भन्दा एटलिस्ट 2 hours or एटलिस्ट एन आवर नै म अहेड हुन्थेँ कि जहिले ट्रेकिङभरि अनि इट फेल लाइक अ सोलो ट्रेक समहाउ बिकज होल जर्नी नै म एक्लै नै जस्तै थिएँ अनि त्यो मेडिटेसन जस्तै भयो कि बिकज मेडिटेसन इज लुकिङ इनसाइड यु अनि यु नो लाइक understanding yourself जस्तो अनि that trekking को मेरो त्यो journey चाहिँ it was very meditative for me अनि त्यो चाहिँ मेरो एकदम fond memory भयो so I'd always be ahead अनि म चाहिँ होटलहरू बुक गर्ने अगाडि नै गएर so we get the best rooms होइन even तिलीचो beach पुगेर पनि we got like attached bathroom अनि hot shower and all is lavish होइन because that was quite early to reach अनि yeah so that was a fun memory अब अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ के भयो भन्दा माथि चढ्ने बेलामा मेरो साथीलाई चाहिँ अलिकति ब्रिदिङ इश्यूज भयो कि अब सिकनेस भयो कि के भयो we could not figure it out so we had to like slow down all three of us had to really slow down अनि एउटा पोइन्टमा पुगेपछि both of them got really tired and we can't जस्तोमा पुगेर so they thought okay हामी चाहिँ खच्चड मगाएर we will ride up to the lake भन्ने सोच्नु भयो but we only found like 2 rides के अब दुईटा मात्र खच्चड भेट्यो so 2 of them they went खच्चडमा म एक्लै पछि so I had to walk alone तिलीचो लेकसम्म अनि त्यो चाहिँ अलिकति स्याड पनि लाग्यो बिकज अब हुन्छ नि लास्ट मोमेन्टमा चाहिँ झनै म चाहिँ behind भएँ अनि त्यो रिच भने जस्तो भएको थियो but I made new friends त्यो बाटोमै I made a new friends so yeah that was a really nice experience मेरो लागि Right. I think it's always good to have that one friend who really pushes you, के त्यो ट्रेकिङ जाँदाखेरि साथी चाहिँ हुनै पर्छ जसले चाहिँ छिटाउ छिटाउ लाइक धेरै टाढा छैन लाइक छिटाउ भने I think that was you for your friends. I hope it was a good experience. I remember you went to Annapurna alone. Yes, I went to Annapurna base camp alone अनि तर on the way I did have friends हुन्छ नि I did make friends नयाँ मान्छेहरू चिनियो अनि तर मेरो गाइड चाहिँ एकदमै रमाइलो हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो गाइड दाइलाई नै मैले फोटो खिचाउने कामदेखि लिएर मैले सिकाएर हुन्छ नि यो एङ्गल खिच्नु दाइ भने सो गाइड राम्रो भयो भने पनि धेरै सजिलो चाहिँ हुने रहेछ Okay. Alright, that was fun.
I'm sure श्रृङ्खलाको कुरा सुनेर चाहिँ कतिजनाले अब फ्रेन्ड्सहरूसँग सोलो ट्रिप चाहिँ जस्ट गर्ल्सहरूको ट्रिप मात्रै पनि प्लान गर्नुहुन्छ होला. Now let me take you back to 2018 Shrinkhala, before winning the title of Miss Nepal पनि कति ठाउँहरू त ट्राभल अवश्य पनि गरेको थियो होला, तर टाइटल जितिसके पश्चात चाहिँ जब ट्राभल गर्नुभयो हुन्छ नि, ट्राभल गर्दाखेरि मान्छेहरू भेट्दाखेरि उहाँहरूको कस्तो रेस्पोन्स आउँथ्यो, त्यो एउटा नोन फिगर. एन्ड आई मस्ट से 2018 मा श्रृङ्खलाको पपुलारिटी वाज very much, and you were one of the favorites of everybody, होइन. जुन त्यो अटेन्सन श्रृङ्खलाले पाएको थियो, जुन ट्राभल गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई लाइभ भेट्दाखेरि चाहिँ त्यो रेस्पोन्स कस्तो हुन्थ्यो? मेरो त फर्स्ट इन्टरनेसनल ट्राभल अब इन्डियासम्म मात्र गएको थियो. माई फर्स्ट एभर इन्टरनेसनल ट्राभल हङकङ गएको थिएँ. सो फेरि लकली अहिले चाहिँ हाम्रो डायस्पोरा कम्युनिटी चाहिँ सो वाइड स्प्रेड, अनि जता पनि भेट हुन्छ कि. सो विच एभर कन्ट्री आई एम इन, अब त्यो ठाउँको लागि त आई एम नट अ रेकग्नाइज्ड फेस नि त. अब in theory, when I'm, let's say, Europe or I don't know, Abu Dhabi you don't expect to be recognized. But our community is very diverse currently, and beauty pageant fans are somewhere. The Tour de France we only had like 4 helicopters. Actual event for it, just 4 helicopters and 1 was for us. And all helicopter was Malaysia person we recognized me, and that was I never expected that to happen. Sorry, yeah, I never expected that to happen. So Surumati, it was very new to me. Should I act normally? Our travel garda, what am I supposed to wear? Like, our airport style, you are not like dressed up. You have to, you can't have makeup on, you can't have your contacts on. So is that okay? Or when you're traveling and when you land somewhere, camera later, am I supposed to look this way? But I'm conscious. I did not know how to deal with being known or being recognized, but eventually now I've really learned to take things at ease, and I've also settled down into all of this. It has been normalized right now, so I don't feel that way, but initially it was difficult for me to cope up with all of whatever was happening. I know, because travel गर्दाखेरि हामी एकदमै रिल्याक्स भएर कम्फी लुगाहरू लगाएर ट्राभल गर्न मन लाग्छ नि त, स्पेशली बाहिरतिर गर्दाखेरि त झनै कसैले पनि चिन्दैन भनेर रिल्याक्स्ड वेमा हिँड्न मन लाग्छ. wearing your sunscreen हुन्छ नि, nothing on your, तर एज अ ब्युटी क्वीन जब मिस वर्ल्डमा जाँदाखेरि त त्यो डे 1 देखि नै एकदम अप टु डेट. Thank God we have that training as well, so we can be like without makeup as well, and गर्नु परेको खण्डमा चाहिँ we can be tara पनि गर्न सक्छौँ हैन. Yeah, we can balance. Yeah, we can balance somehow. So यसरी ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ कतिको नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ है मैले भन्ने त्यो एउटा भार जस्तो or एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी रेस्पोन्सिबल चाहिँ कतिको फिल हुन्छ श्रृङ्खलालाई when you're traveling outside Nepal? I do feel that way because just normally travel I don't like to carry that burden. It's a burden sometimes. You can't always have that. But when I'm representing something or the event house or just randomly when people recognize you, especially foreigners, I do feel that responsibility that okay, whatever I'm speaking will be on the behalf of my country. म रुड भयो भने मेरो होल कन्ट्री नै रुड रहेछ भन्ने इम्प्रेसन जान्छ, और म नाइस भयो भने कस्तो नाइस मान्छेहरूको देश रहेछ भन्ने हुन्छ. सो त्यो चाहिँ फिल हुन्छ. अब इभेन्ट्सहरू हेरी हुन्छ. जेनरली when I'm traveling, I like to be at my best whenever possible, तर त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीको भार चाहिँ chill हुने टाइममा chill, other times-मा चाहिँ it's always like you have to find that balance. Absolutely. And I'm sure कतिपय सिचुएसनमा you have to
you don't want to take pictures, but you have to take pictures, or general kuraharu kinabhane personal travel garirako belama you need that personal space, but again you are being loved by people and you kind of accept that anyways. Yeah, yeah. We have to त्यो चाहिँ इन कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई एकदमै ला किन यस्तो गरेको होला हाम्रो पर्सनल स्पेस किन नभएको होला because sometimes you just want to eat and go out, you don't want to it's human nature ni initially भर्खर नयाँ नयाँ हुँदा it's exciting, but when it happens every day you have to have that space. But अहिले आएर चाहिँ what I've realized is त्यो चाहिँ उहाँहरूको माया हो होइन, त्यो चाहिँ respect हो. I also have to be vocal when things get too much or when I feel like like एकदम personal space occupy भयो भने I'm quite vocal and I try to communicate instead of having that feeling inside. And it works all the time. So बुझ्नुहुन्छ त्यस्तो नबुझ्ने मान्छे हुनुहुन्छ भने I can't say anything, but most of the times to business, so we just have to communicate रहेछ भनेर चाहिँ लाग्यो. That's what we've earned, like अनि त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जहिले पनि रहन्छ. That's our blessing. हामी जहाँ जाँदाखेरि पनि recognize गर्ने. So, all right, now let's talk about being very random and unplanned. How comfortable you are with unplanned trips? I am more than happy. Actually, planned one. I love unplanned trips. I know there are responsibilities, but sometimes you just want to shut down and travel, and you'd say that's like the best ever trip just to usually planned banda pani. So I'm a more spontaneous person, Banu. All right. So have you had an experience as such that चाहिँ हुन्छ नि एकदमै unplanned गरेर चाहिँ एकदमै रमाइलो भएको experience? So actually, there are a few like off-road bike rides. Obviously, I'm the passenger. I'm not the ride gunner to something, but there are few nice 3 or 4 just amazing off-road bike trips. एकदम adventurous अनि I have त्यो मेरो मुटु चाहिँ हातमा आउने खालको राइड्सहरू हुन्छ नि, and those are all unplanned. I remember this one कान्तिपुर कन्क्लेभ सकेपछि planned, but okay, let's go भनेर we decided to go on a bike trip and I was actually wearing heels with a formal outfit and a coat, like a formal coat. And we went like completely off ride with my heels on, only with I can't even step on this. We were like big shoes, in my formal outfit, and we just went and we killed our group of friends. So that's one of my favorite memories because it was completely out of the blue. Plus the context was also like that. So I'd say that's one of my best trips. So immediately, I had to attend another event. So we just rode like crazy. It was safe, but the bike is type. Not trying to promote it was safe. Calculated risk for them, no? And then I came back and I just like somehow I pulled the same outfit off for another event. So that was this was एकदम memorable. Shrinkhala travel गर्दाखेरि, like you said, you always have videographers and people who are shooting you. So I think यस्तो खालको moments पनि people would really enjoy and would love to see that side, bike ride गरिरहेको formal wear-मा हुन्छ नि अनि आएर अर्को इभेन्टमा गएको. So more random and fun and adventurous, right? Probably yeah, true, but these moments are usually captured by actual good times. It never makes it to camera somehow or social media. It's all in your memory, and I feel like it's better off there. Just अनि कहिलेकाहीँ if we plan our trips too much, धेरै plan गर्यो भने पनि त्यो सफल नै हुँदैन क्या. I don't know if you realized it or not. धेरै plan गर्यो यस्तो गर्ने भनेर लास्टमा गएर त so true. Fun, right? Yeah. Yeah, true. कमेन्टमा साथीहरूले श्रृङ्खलाको युरो ट्रिपको बारेमा कुरा गरौँ भनेर पनि भनिरहेको मैले देखिरहेको छु हैन. If you would want to share 3 of your beautiful memories from France or Euro trip.
Okay. What would Number one चाहिँ स्विजरल्यान्डमा एउटा मोमेन्ट भएको थियो त्यो चाहिँ कस्तो भएको थियो भन्दा अल डे चाहिँ we actually skipped our regular plan and we decided we'll just chill by the lake होइन हामी just लेक साइडमा चिल गर्ने भनेर अनि we had an amazing day राम्रो खिचेको पनि थियो सबै राम्रो भएको थियो but unfortunately नयाँ ड्रोन थियो by the way it was not even a month old it crashed कि ड्रोनै क्रास भयो अनि भोलिपल्ट बिहान we had a train to catch अनि हाम्रो होटल चाहिँ it was 2.5 hours drive away अनि हामीले चाहिँ त्यो ड्रोनको लोकेसन देखाइरहेछ म्यापमा but we could not reach because एकदमै पहाड त्यो अप्ठ्यारो त्यो चिप्लेर मर्ला नै जस्तो थियो but we are still repeating it we know it's there but we just had to leave it के मलाई चाहिँ त्यो बाँचिरहेको मान्छेलाई मर्न छोडे जस्तै फिल भएको कि त्यो टाइममा because you know it's there नै होइन अनि we had to just leave अनि फर्केर आएपछि त्यो we didn't have phone signal फेरि स्विजरल्यान्डमा चाहिँ हाम्रो नेटवर्क नलाग्ने परेछ अनि we could not even call our driver पानी पर्यो ट्रेन स्टेसन पनि टाढा अनि we just sat त्यो ग्यास स्टेसनको चाहिँ भुइँमै बसेर we had like त्यही food and we stayed there chatting for the longest time अनि त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदम fun memory छ somehow त्यो स्ट्रगल अनि त्यो सबै कुराहरू त्यो होल इन्भाइरोमेन्ट अहिले जस्तै इन्भाइरोमेन्ट थियो सो द्याट्स नम्बर वान नम्बर टू नट लाइक 1 2 3 चाहिँ होइन टप 3 भनौँ न क्लाइम्बिङ क्लाइम्बिङ मबला अब it's not नेपालको जस्तो अग्लो माउन्टेन त होइन बट इट्स स्टिल त्यो क्लाइम्ब चाहिँ त्यति नै हो कि भन्नाले हामी बेस क्याम्पदेखि टुप्पोसम्म पुग्न जति एल्टिट्युड क्लाइम्ब गर्छौँ मोब्लाको एल्टिट्युड चाहिँ तिलिचो अलमोस्ट तिलिचो जति छ बट द क्लाइम्ब वाज एकदमै ठुलो कि माउन्टेनकै क्लाइम्ब जति नै थियो सो त्यो होल एक्सपिरियन्स अनि द स्ट्रगल खालि त्यो हावा चाहिँ त्यति पातलो नभएर सिकनेसको चान्सेस कम थियो बट एभ्रिथिङ एल्स वाज रियली डिफिकल्ट त्यो होल एक्सपिरियन्स आई कान्ट एभर फर्गेट त्यो द फिलिङ अफ अकम्प्लिसमेन्ट त्यो माथि चढिसकेपछि त्यो होल जर्नी कति गाह्रो वाइ एम आई डुइङ दिस वाला हुन्छ नि बट स्टिल यु किप अन मुभिङ अनि त्यो मलाई फेरि ओर्लिन एकदमै डर लाग्ने अनि देयर वाज दिस बिग रक त्यो चाहिँ हामी बिहान 2 बजे उठेर चढ्न जानुपर्ने किनकि घाम लागेपछि चाहिँ आइस पग्लेर त्यहाँ धेरै डेथ्सहरू हुने एरिया थियो कि त्यो ढुङ्गाहरू झरेर प्रपर रकमा चाहिँ वल क्लाइम्बिङै थियो फर 800 meters स्ट्रेट नै नो ब्रेक्स नथिङ एन्ड क्लाइम्ब त गऱ्यो होइन ओर्लिनु कम डाउन द सेम वे कि कोही कोही मान्छेलाई चाहिँ ओह्रालो डर लाग्दैन बट आई एम नट गुड विथ ओह्रालो के म त एकदमै डर लाग्छ त्यो एकदमै नै डर लाग्छ सो इट टुक मी लाइक 3 hours एक्स्ट्रा अरूलाई भन्दा अनि त्यो होल जर्नी भनौँ मोब्लाको द एन्टायर जर्नी वाज रियली अनि थर्ड चाहिँ द ओभरअल ट्रिपमा म चुज गर्नै सक्दिनँ आई थिङ्क बिकज एभ्री प्लेस हेज इट्स ओन मेमोरी सो ओभरअल नै आई पुट इट इन अ बक्स होला टप 3मा Okay. So how was going to you were visiting France for the very first time? हजुर Eiffel Tower, right? So how did you feel when you saw the Eiffel Tower for the very first time? रातिको टाइममा थियो सो इट वाज एक्चुअली रियली ब्युटिफुल बट टु बी भेरी अनेस्ट प्यारिस इज ओभरहाइप्ड टु सम एक्सटेन्ट है आई विल बी भेरी आइएम स्योर यु फेल्ट द्याट हजुर पनि राइट बिफोर द लकडाउन यु ट्राभल नि होइन अनि प्यारिस चाहिँ अलिकति फोहोर पनि छ अनि It's not safe, okay? Yeah. See, Oh, like I there's a lot of burglary, I mean, theft that happens in Paris, which is scary. Oh, just a second.